Okay. Әмса ма кейінкелер қарап яғылы бала. Бұл кейінкелер әмді winter әмді мұшу қыш пәсілі. Адыр көз пәсілі кәпті қой қыш пәсіліге. Келей деп қапты. Қандақта? Бұл 10-шы айның неме? 31. Бұл неміз October 31st. October 31st ме Halloween. Америкалықларының Halloween чеділікларына. Okay, әмді кейінгі сөз саңла November 24th. Okay, November 24th неме Thanksgiving. Okay, әмді міннеттарлық байрымы. Шынама, Америкалықларына болабын мұшу. Ерлікләге дұспәтен үзінің міннеттарлығыны білдіріп неме Thanksgiving. Turkey. Тухы ейдіған байрам неме? Thanksgiving. Last one is Christmas Day, right? December 25th. December 25th. Demek жығып айтқанда, авал айындаймыз, оның декендіме күлләні. Мәсән, туылған күніңіз. What is your birthday? Жауап беріп бәкін? When is your birthday? Birth. Okay. Туылған күніңіз қачан? Дегендік. Хош. Андақта бүгінгі дәрсіміз кені мұйым болған ені бір нетче сөзді ба? Бірлікті үніп шығады. So what's the weather like in summer? Okay, what is the weather like in summer? Okay, андақта біз мұшу яз пәсілді ава қанда болды, шыны бір үгініп шығайды. Аретті біз ава қанда болды өресаңы, ава манда болды, аваға қанда не бәлсаңы, it алмышыр. Демекші біз it ава райыны көстір. Мәсән, it's very hot, right? Especially in summer, it's very hot. It's very hot. And also the sun shines every day. Onun da genç öğretmenler, kuyaş her günü parlaydı, her günü çıkıyor şuna. Demek ki o summer'ın ki alaydı. Demek ki summer, it's very hot. The sun shines every day, right? The sun shines every day. What about in spring? You know, spring, it's windy, okay? Windy means a lot of wind. And the windy degенimiz hem de şamallık деген gap. Elbette spring'de pəsil almışqan деген ғana olur. Mesela şamallı köp çıkıdı. And also it's warm. İntayın illik. Yaxşı yere illik. Illik. It's very warm. Sometimes it rains. Bazıları qanday qoydu? Yağmur yağıp qoydu. Demek hem de müşəriki spring'nin alaylığı it's windy and warm. And sometimes it rains. Bazı qanaq qoydu. Sana yağmur yağıp qoydu. Yağmur yağıp qoydu. Demek ki sometimes degenimiz demek bazıları. Bazıları. What about in autumn? So what's the weather like in autumn? You know, in autumn it's cool. Good, cool. Qaran ama cool degen söz. Cool degenimiz salqın degen gap. Bu aylık yani köçüm məndəki şıltılçıya ait qalts peyzi degen gap. Mağan sözü cool bağı. Naxmuş. Cool. Oh, it's cool. Cool. Şunama. Əlbəttə güz bəslinin havası cool şunama. Ya sıxmamaz, soğukmaz. Bir xil peyzi. Muşun nemdəyimiz? Cool. Okay, cool. Əğız dilim köpüşüldürə. And also it rains sometimes. And the bazıda yağmur yağıp qoydu. Əlbəttə şunda bu. Bulamı ət yazan küzdə, you know, it rains sometimes. So what's the weather like in winter? Okay. And asasen bu şu biz yaşap bakan yanımız in winter qanda it's cold. Of course winter was it's cold buluşun ama soğuk. Yani it snows sometimes. Bazıları qana qıldı yağmur yağdı. Ya qar yağdı. Her gün yağmaydı o qar. Demek it snows sometimes. Demek hava rayı müşərik etni göstərətqan demək hava rayını göstərə. Hava rayını göstərə. Xoş, and the met the meaning with the words. And the uyan qarabağınlar. Bundan bu English definition manası var. Muşire qana qılmazdı sanla. Muşu eydin tartıb iyice şulardan tutaşdırıb baxımız. You know, for example, the last month of the year. Okay, last month of the year. Qaysı muşu ən axır ay oldu? Which one? December. Good. You know, last month of the year is December. Okay, what is the first season of the year? You know, first season. And of course, it's spring, right? And the Brazil'daki tunje.
Pasal qaysi desanglar, first season, mush first shu abay degan. Tunji degan gap shu. Albatta bu nima? It's spring. What is the hottest season of the year? Andaqda angs. Pasal qaysi? Winter? No, it is what? Summer, right? It's summer. And also a lot of wind. Okay. Nurgun shamallik bolsa nima deymiz? Shamallik deb qo'yamiz. Windy get. Andaqda text. Anda bugungi tekstimizda qanday desanglar, bir country to'g'riliq baranishimiz. U bo'lsin nima desanglar, country in southern Europe. Anda bu nima desanglar, shu Yevropaninki janubiga joylashgan bir davlat. U davlatning ismi what? Greece. Qaranglar. Bu ekranda ko'rinib turibdi, bu Gretsiyaning nimasi desanglar, bayrog'i. Bu nima deymiz? Greece. Bu davlatning nomi, Gretsiya. Masalan, Hans comes from Greece. Endi misharga Hans nadan kelgan? Gretsiyadan kelgan. We can say he's Greek. Okay, Greek. Endi Gretsiyalik degan special bo'lsa narsalar Greek deymiz. Yoki Gretsiyada ishlangan degandek. Demak Greece, Gretsiya, Greek bo'lsa desanglar, bu Grek shu. Masalan Grek madaniyati deymiz nima? Masalan Gretsiyaning Afinada bir shahri bor. Athene deymiz inglizcha. Bu intayindanlar. Demak endi bugun shu Athene and the Gretsiyaning shu avaraya to'g'riliq bir paranglashimiz. So first speak up. So first question, what's the weather like in Kashgar? Okay. What is the weather like in Kashgar? So have you ever been to Kashgar before? Misol sizlar Qashqarga berib boqqanmi yoki sizlar Qashqadimmi? Amsa shu Qashqarning avarayi qandaq? So what's the weather like in Kashgar? Okay. First, this is the warm up stage. Amsa bir gap qilib beqinglar sog'lashda. Hech bo'lmagan ekran bo'lsin gap qilib. Masalan, asosan Xinjiangdagi ko'pinchaning havo klimati qanday desanglar, Qashqarga o'xshab ketadi bu hamda. So what's the weather like in Kashgar? Okay. Kashgar is weather in spring. Spring kana alaytilna bag'la spring. We've just learned some couple of words such as warm, right? And also windy, warm and windy. And the Qashqat yana bir alaylik bor. Bularni spring qanday desanglar, sandstorm. Sandstorm. Sand degan qum, to'pa degan gap. Storm degan bo'ladi. Demak hamda to'pi yog'idi, bir alaylik springning ham qamlashmagan bir yeri. Shu sandstorm bor. Shunami? Demak windy, shamalliq, sandstorm, to'pi yog'idi, yanacha warm. Hammaga o'rtaq bor, hammaga ko'pincha warm. So, which month is? Of course, it's March, April, and May. Okay, March, April, and May. They are, spring. Okay. What about summer? Of course, summer is hot and rainy. Okay, which seasons are they? Like June, July, and August. Okay, it's really hot. What about autumn? Autumn in Kashgar is cool. Also sometimes dry, right? Qashqarning klimati qanday desanglar, qurg'oq. Endi Qashqarda qaysi fasllar bor? Nega qaysi oylar? Masalan, which months such as September, October, and November. Okay. September, October, and November. What about winter? Okay, winter is cold and snowy. And which season? Like December, January, and February. Demaganda, mushu biz Qashqarningki hamda asosli havo rayli mushunda shunami? Buningda bir necha sifatlarni o'rgandik, like windy, sandstorm, warm. Shunami? Okay, hamda meniki sandstorm degan hamda ism, bu hisobda nima deyapsizlar?
to'pi yağdağlık. İşte ama onun gibi mesela hot, rainy, cool, dry, cold, snowy. Ma'lum nima desan, sifatli bo'ldi. Andaqda